I just arrived with the bus from Tossa del Mar, and now finally we have Lloret de Mar in the sun. I want to show you that. Come around with me, that you see it a little bit. This is the bus station of Lloret de Mar. I'm going to show you a little bit of the bus station. This bus driver took me, a very nice guy. We go in here. Later I will take you take the bus from Lloret del Mar to Barcelona. There are other buses all the way around you can take. Olot. You can see there's a lot of places to go. Girona, you can see here Girona. Take Girona, for example. And now I'm going to take you around to the town. Come with me. Wir sind gerade hier in der Busstation von Lloret de Mar. Ich bin angekommen von Tossa del Mar und wir gehen jetzt endlich, haben wir Lloret de Mar in der Sonne. Das möchte ich euch doch nicht vorenthalten. Und jetzt gehen wir zusammen runter zum Meer, die Hauptstraße entlang. Voilà, c'est la station d'autobus de Lloret del Mar. Maintenant, je vous amène en ville. On va ensemble. Ahora estamos a la estación de autobús de Lloret del Mar y vamos juntos un poco en Lloret del Mar. Tenemos el sol finalmente. Y esto es un placer para mí porque el otro día estuvimos por la mañana, ahora estamos a las 6 más o menos. Y puedes ver la vida en Lloret de Mar a las 6. Last time I came it was around 7 or 8 o'clock in the morning. Now you see real life in Lloret. The shops are open. In the main road you can see the difference if you want to see at 7 or 8 o'clock in the morning. And now I'm going down the same road so you can see the difference. Also ich gehe jetzt die gleiche Straße wie damals, wo ich um 8 Uhr morgens hier angekommen bin, wo alles zu war. Jetzt seht ihr den Unterschied, Riesenunterschied. Und wenn ihr das Video mögt, gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal und teilt die Videos. Das hilft bei meiner Arbeit. Voilà, maintenant vous pouvez voir la différence. Hola, ¿cómo está la vida a Lloret del Mar? La vida aquí está bien? La vida bien. Sí, porque es un canal YouTube para explicar a los turistas. Hay poco para ahora, no nada. Nada para allí. Tampoco hay playa. ¿Puedes explicar un poco para mí? Ok. Pero es poco ahora. Sí, hay. Ok. Muchísimas gracias. Un buen día. Chao. Chao. So, if you go down there, we will see the beach. You see everything is open. Give a like, subscribe to the channel if you like it. Look in here, you see bumper cars. This is Lloret de Mar, like touristic place. Discotheques. And now it's open, you know this. Voilà, maintenant, vous voyez la différence. Lloret de Mar ouverte. Action, oui, il y a des gens. Il y a un parking souterrain là. Casa de la Cultura. Bon dia. Hola. Sí, hier es Casa de la Cultura. Estamos a la Casa de la Cultura. And you see a lot of hotels. This is like for major tourism built this town. Young people come here to celebrate. Lots from England, Germany as well. It was very known, or is very known. You see, still it's a bit more alive now, but you see, Spain is recovering from Covid. Ihr seht, dass Spanien zurückkommt vom Covid. Und könnt ihr ein bisschen sehen, einfach wie das Leben hier so ist. Voilà, Espagne retrouve la vie, vous voyez, après le Covid.
les preparations pour la saison. Están preparando para como la temporada, ¿no? Se dice en castellano. They are preparing like for the tourist season. Buen día. And it starts, tourist season here is in July, August. And at the weekends, they all come from Barcelona here. That's why it's still not so much open yet. And you can see that's live in Lloret del Mar. That's live Lloret del Mar. A lot of people. And you see you have shops, a lot of shops here. Over there you see full of shops. And let's go to the beach. Ya lo teníamos todo planeado y todo, era hacerlo. Buen día. Buen día. ¿Cómo está la vida a Lloret del Mar? ¿Está bien ahora? ¿La temporada va a empezar ahora o? Mejor. Super esto. He explained that the season is starting, it's getting better, no? And er hat ja gerade erklärt, es wird jetzt besser hier in Lloret del Mar. Voilà, ça va devenir mieux. Les magasins sont ouverts, il y a des champs sympathiques. ¿Y te gusta mucho la vida aquí en Lloret del Mar? Hola. ¿Cómo es la vida aquí? It's good being here. It's very good here. Oh, super. Life is good here. Cool, man. Thanks so much, because it's for a YouTube channel that they can see a bit. It's a bit of promotion for you. Come here to his place. It's sunglasses, and you're here in Lloret. Really nice guy. And we go on to the beach. Busca's walking tour Jansa. It's my channel. If you have your mobile, I'll show you. Hear it? I have to show him my channel. I hope it's okay. I let you live watch around here. This is Lloret del Mar. Walking, caminando, walking, tour. Jansa. No, Begur, the city. B-I-G-U. Exactly. There you go. Walking tour. Begur, let me see. No. Yeah, we go back. Begur. Oh, see you later. Begur. No, let me go. Like this. He's doing correctly then, that's me. And you're going to be tonight. Make a subscription. And you will give a like maybe too. And this is a nice guy. So come to Sunglasses, really nice guy. Thank you for the information. Where are you from? India. India, cool. I love India. I was in Kerala. Okay. Like for 10 days. I'm from Germany, but I live here in Figueras. And I discovered walking Costa Brava. Thank you so much. What's your name? Wow, this is difficult to remember, but a nice guy. Ciao. Have a good day, yeah? Ciao. Really nice guy. Let's go on to the beach. Wir gehen jetzt zum Strand runter. Und ich werde euch zeigen, wie also der Strand hier in Lloret del Mar ist. Je vais vous montrer la plage maintenant de Lloret del Mar.
Oh, you also have, if you're from America, KFC is here too. And we are going to the beach. I have to get my hat, which is falling down. And we are going over to the beach. I hope you liked the little tour here to the beach. I love this place, really nice place. You see, they prepare for the season. Everybody's preparing for the season. ¿Cómo está la vida a Lloret del Mar? Preparando. Preparando para la temporada. Es para los turistas en Alemania. En YouTube. ¿Y cómo está la vida aquí? Muy cara. Muy cara. Oh, pero muy bonita. Tú lo haces con amor, muy bonito. Sí, hombre, sí. ¿Sí? ¿Y tú vives aquí en Lloret? Sí. ¿Y cómo está la vida? Bien. Ahora poca cosa con el coronavirus. Así. Poca cosa. Pero va a volver, ¿no? Sí, hombre, espero que sí. Ah, Espero yes. que sí. Ajá. Pronto, yo pienso también la temporada empieza, los alemanes vienen, se han Espero dado. que vengan ya. Sí, voy a decir. ¿Qué es dígame en una sentencia, una frase, tu filosofía de la vida? Vivir y ser feliz. Vivir la vida. Exacto. Ya está, como se pueda, felizmente. Exacto, y hacer el trabajo con amor, ¿no? Exacto. Chao, merci. Que vaya bien. Chao. Adiós. Adios. You see, he had a nice philosophy of life. He said, live and be happy, do things with love, best you can do. We are here at the beach now. You see, nice beach bar. I'm taking you to the beach in Lloret del Mar in the sun now. It's wonderful. I hope you liked the tour. Give a like, subscribe to the channel, share the videos with other people. Hat gerade gesagt, also das Leben leben und mit Freude leben und die Arbeit mit Liebe machen. Gebt ein Like, wie ich das mache. Ich liebe das Filmen für euch. Gebt ein Like, macht ein Abonnement von dem Kanal und teilt das Video mit anderen Leuten. Voilà, le monsieur a dit, il faut vivre la vie avec joie, joyeusement et faire le travail avec amour. Et comme moi, je filme pour vous avec plaisir. Entonces, vous pouvez donner un like, faites une subscription al canal, ça aide à mon travail. Et ahora estamos al final. Un feliz días. Estamos a la playa, vamos más bajos, que ustedes pueden ver el mar directamente. Voilà. I wish you a wonderful, beautiful day. Habt einen wunderschönen Tag. Une joyeuse journée. Und feliz días a ustedes. Chao, hasta las próximas.